আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই আজকের প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ এই শীর্ষক আমরা একটা ওয়েবিনারের আয়োজন করেছি। বিবিডিএন এবং চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ মিলিতভাবে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানটি ইনোভেশন টু ইনক্লুশন প্রকল্পের আওতাধীন একটি কার্যক্রম। আমরা এই প্রকল্পের আওতায় অনেকগুলো অনুষ্ঠান করেছি, অনেক প্রকল্পের অনেকগুলো কাজ করেছি, কার্যক্রম করেছি। তারই একটা বিশিষ্ট আয়োজন হচ্ছে আমরা এখানে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের কিভাবে সুযোগ করা যায় আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য, তার জন্য আমরা একটা আলোচনা এবং ওপেন ডিসকাশনের মতন একটা ওয়েবিনারের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ। আমাদের প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, ডেপুটি মিনিস্টার, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, বাংলাদেশ সরকারের, এবং আমাদের চেয়ারম্যান অফ বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিসেবিলিটি নেটওয়ার্ক সালাউদ্দিন কাসেম খান আমাদের সাথে আছেন। চিটাগাং চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম সাহেব আমাদের সাথে আছেন। এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশে লিওনার্ড চেশারের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ বাংলাদেশ জহির বিন সিদ্দিক, সাদাফ সাহ সিদ্দিকি, ট্রাস্টি অ্যান্ড চেয়ার বিবিডিএন ইসি বোর্ড, এবং আমাদের সাথে আছেন ভাস্কর ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ফর অ্যাক্সেসিবিলিটি, অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি ডিভিশন, গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ। আমাদের সাথে আরও অনেক অতিথি আছেন যারা আমাদের অ্যাটেন্ডিজ বা পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আমাদের মূল পর্বে অংশগ্রহণ করছেন। আমরা বিভিন্ন সময় ওপেন ডিসকাশন এছাড়া অন্যান্য অনেক সময়ই আমরা তাদেরকে এখানে কথা বলার সুযোগ দিব। তবে মূল প্যানেলের সাথে যখনই আপনাদের কারো কোনো কথা বলতে বা কোনো কোয়েশ্চেন রেজ করতে আপনাদের মনে হবে, আপনারা দয়া করে এখানে চ্যাট বক্সে মেসেজ দিতে পারেন অথবা আমাদেরকে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন জুমের নিয়ম অনুযায়ী। আমরা সেই হ্যান্ড রেজ দেখে আপনাদেরকে আমাদের ওপেন ডিসকাশনের সময় সবাইকে সুযোগ দিব। আমি আরো দুটো কথা বলতে চাই। প্রথম হচ্ছে যে আমি চাইবো আমাদের অনুষ্ঠানটা সময়ের মধ্যে শেষ করতে, সবাই ব্যস্ত। তো আমাদের প্যানেলিস্ট যারা আছেন তাদের প্রত্যেকে আমরা 5 থেকে 8 মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছি। তারা এই 5 থেকে 8 মিনিট সময়ের মধ্যে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। বাট এছাড়া যারা আমাদের পার্টিসিপেন্টস আছেন, পার্টিসিপেন্ট লিস্ট থেকে তাদেরকে আমি অনুরোধ করব, আপনাদের যেহেতু অনেকেই কথা বলতে চাবেন এবং একটা ওপেন ডিসকাশন সেশন করেছি আমরা, 2 মিনিটের মধ্যে সবাই যদি আপনাদের মূল বক্তব্যটা উপস্থাপন করতে পারেন তাহলে অত্যন্ত উপকার হয়। আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আমি আমাদের বিবিডিএন এর ওভারভিউ দিবেন আমাদের সিইও মুর্তজা রফি খান, বাট তার আগে আমাদের এই প্রোগ্রাম A2I প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলবেন এবং কিছু আলোচনা করবেন জহির বিন সিদ্দিক, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ লিওনার্ড চেশার। উনি আমাদেরকে কিভাবে কার্যক্রমটা বাংলাদেশে হচ্ছে এবং কারা কারা এর সাথে জড়িত আছে এবং এই কার্যক্রমের ব্যাপ্তি এবং উদ্যোগ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবেন। তো মুর্তজা রফি খানের কাছে যাওয়ার আগে আমি জাহির ভাইকে অনুরোধ করব, জাহির ভাই যদি আপনার কোনো প্রেজেন্টেশন থাকে বা আপনি আমাদেরকে যেভাবে করে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করতে চান, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই। থ্যাংক ইউ অধিরপা, থ্যাংক ইউ। আমি আসলে কোনো প্রেজেন্টেশন যাচ্ছি না। হ্যালো এভরিওয়ান, এ ভেরি গুড আফটারনুন রেসপেক্টেড চেয়ার, esteemed chief guest Mr. Mohibul Hassan Chowdhury, Honorable Deputy Minister, Ministry of Education, respected special guest Mr. Salahuddin Kasim Khan, Chair BBDN, Mr. Mahbubul Alam, President, Chittagong Chamber of Commerce Industries, respected BBDN trustees, panelists, dignitaries, and BBDN colleagues. Assalamu alaikum. I would like to welcome you all on behalf of Leonard Cheshire and also on behalf of the I2I consortium. I2I means Innovation to Inclusion. It's a program, 3-year program funded by FCDO. Perhaps you all know that previously it is known as DFID. Before explaining the I2I program, I would like to share few words regarding Leonard Cheshire. Leonard Cheshire is a British charity which was founded in 1948, and we working globally to enable persons with disabilities to improve their quality of life through different programs. Mainly we are focusing education, employment, advocacy, and research.
And since inception, Leonard Cheshire has reached more than 50,000 persons with disabilities. Among those, around 40,000 were placed into waste employment or self-employment. Leonard Cheshire operates through local partners, ensuring sustainability and local ownership at the country level. In Bangladesh, Leonard Cheshire has been implementing inclusive education and livelihood programs since 2006. And so far, Leonard Cheshire enabled more than 3,000 children with disabilities to access to education, and over 6,000 persons with disability employment through different programs and initiatives. Now I would like to focus in the Innovation to Inclusion program. As I already mentioned, that it's a 3-year program funded by CDO and a consortium which is led by Leonard Cheshire program. And the program will be implemented both in Bangladesh and Kenya. The other members of the consortium is Bangladesh Business and Disability Network, Christian Blind Mission, European Disability Forum, International Level Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Global Disability Innovation Hub, Plan International, and the World Bank. These are the other consortium members jointly implementing this program. The main objective of this program is to build the capacity of the selected persons with disabilities in a certain age group, that is working age group, 18 to 45 or something like that. These persons with disabilities will identify through different mechanisms. I am not detailing out all these. And then they will be provided capacity building support. And at the end, it is our plan to create employment opportunities for them in the private sector. This is the objective, that we will work very closely in both the countries with the private sector, and we will try to generate employment for them. And apart from these, 3 Bangladeshi organizations are also involved in the program as implementing partner. These 3 are Center for Services on Development CSID, Access Bangladesh Foundation, and Center for Disability and Development CDD. Along with these consortium members and implementing partners, 10 persons with disability, organization of persons with disabilities, OPDs or DPOs will also be involved. So what we will do, we will work closely with the implementing partners and also with the OPDs. Then collectively, we will provide the capacity building support to the persons with disabilities and work with the private sector for their employment generation. You know, accessibility is a big concern in Bangladesh. Persons with disabilities don't have access, even the job advertisement or job postings. So what we do, recently, we work very closely with BD Jobs. BD Jobs is one of the largest online job portal in Bangladesh. So what we did, we collaborate with BD Jobs, provided them the technical support, and very recently, this online job portal has transformed into an accessible form. So now, and this was formally launched on end of December last year. So now all types of persons with disabilities have access to the BD Jobs. They can look into their requirements. At the same time, the employers who want to recruit persons with disabilities, they can know the details of the candidate. So this will create a direct communication between the employers and the job seeker. This is how we are working, and I am very much happy to let you know that BD Job Bangladesh Business and Disability Network is an active member of this consortium,
and they are working very closely with the private sector and liaising between the consortium members and the private sector. And we have started employing people with them with our joint initiative. So these are a lot other things, maybe through discussion, other speakers will focus on this. So our expectation is we started with the hope, and we are expecting that at the end of the project, our joint initiative will lead us to reach the target, and that is our expectation. We hope to achieve the goal at the end of the project. Thank you very much. I would like to express my gratitude for your time and patience. Thank you. Thank you, Zair Bhai. Thank you for your explanation and your brief info the program, the project. আমি এখন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের দ্বিতীয় যে কথা বলবেন, আমাদের যাদের জন্য আসলে অনুষ্ঠানটা করা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদেরকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলাই আসলে আমাদের এই প্রোগ্রামগুলোর উদ্দেশ্য। তাদেরই একজন আমাদের সাথে আজকে আছেন। আমাদের সাথে আছেন জশিয়া সাংমা। উনি আপাতত ইউনিলিভারে লিপ প্রোগ্রামে ইন্টার্ন হিসেবে পিউরিট ব্র্যান্ডের জন্য, এবং জশিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত থেকে মাস্টার্স করেছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি। জশিয়া অত্যন্ত কর্মঠ একজন মানুষ এবং খুবই মানে সবাই তার প্রশংসায় খুবই পঞ্চমুখ। ইদানিং তার ব্যাপারে আমরা অনেক ভালো কথা শুনতে পাই, সে কাজ খুব ভালো করছে। তো আমরা জশিয়ার মুখ থেকে তার অভিজ্ঞতা শুনতে চাবো, তার জার্নি সম্পর্কে জানতে চাবো, এবং কিভাবে সে আরো আমাদেরকে গাইড করতে পারে যে আমরা আর কি কি করলে আপনাদের সুবিধা হবে বা আপনাদের জন্য আমাদের আর কি করার আছে সেই বিষয়ে যদি আপনি আমাদেরকে একটু আলোকপাত করেন আমরা খুশি হব। জশি, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিছু বলার জন্য। জশি, আপনার দুটো আইডি আছে, আমি কি দুটো আইডিকে অ্যাড করে দিব? জশি, আপনি মিউট আছেন দুটোতেই। আমি আপনাকে আনমিউট করে দিলাম। জি জশিয়া, কথা বলুন, আপনি আপনার কথা শুনুন। হ্যালো, হ্যাঁ জি বলুন। Hi everyone. Thank you for giving me this opportunity to share my experience. আমার নাম জোশিয়া সাংমা। আমি বর্তমানে ইউনিলিভার বাংলাদেশের পিউরিট ব্র্যান্ডে মার্কেটিং ইন্টার্ন হিসেবে আমি কর্মরত আছি। আমি বাংলাদেশের গারো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী গারো জনগোষ্ঠী থেকে বিলং করি, এবং আমি একজন ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ পারসন উইথ ডিসেবিলিটি। আমি ছোট করে আমার গল্পটা একটু শেয়ার করতে চাই আপনাদের সাথে। বেসিক্যালি আমার জন্ম হয়েছিল হচ্ছে একটা রেয়ার একটা জেনেটিক কন্ডিশন নিয়ে। রোগটার নাম হচ্ছে অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, ইংরেজিতে যেটাকে বলে হচ্ছে ব্রিটল বোন ডিজিজ। সো আমার মানে হাড়গুলো খুব ভঙ্গুর ছোটবেলা থেকেই। আমার প্রায় 50 থেকে 60 বারের উপরে আমার বিভিন্ন জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছে বোনে ছোটবেলা থেকেই। সো এই বোন ফ্র্যাকচারের জন্য আমার বিভিন্ন ধরনের ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয়েছে শুরু থেকেই। ক্লাস 3 পর থেকে আমার বেসিক্যালি হুইল চেয়ার ডিপেন্ডেন্সিটা বেড়ে যায়। আমি হুইল চেয়ারে ছাড়া চলাফেরা করতে পারি না ক্লাস 3 থেকে। সো শুরু থেকে আমি বলবো যে I had faced a lot of I faced a lot of problems, and I had to do a lot of struggle basically. দেখা গেছে যে অনেক স্কুলগুলোতে আমাকে তারা অ্যাডমিট নিতে চায় নাই। তাদের এক্সকিউজ ছিল যে হিজ এ স্পেশাল চাইল্ড হু নিডস আ স্পেশাল স্কুল। সো এরকম আর কি বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাগল ফেস করতে হয়েছে। ইটস থ্যাঙ্কস টু মাই প্যারেন্টস, তাদের এক ধরনের মানে সাপোর্টের জন্য আমি এত দূর আসতে পেরেছি। এবং আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে, সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট থেকে। আমার সাবজেক্ট ছিল লিটারেচার। সো যেহেতু লিটারেচার নিয়ে পড়ছে, আর বেসিক্যালি এখানে যে জব সেক্টর বা হচ্ছে এক ধরনের এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিসও কম এই সেক্টরে। সো ইউনিভার্সিটিতে এক ধরনের আমরা লাইক গ্রাজুয়েশনের পর এক ধরনের প্রেস্টেশন কাজ করতে শুরু করেছিল, বাট থ্যাঙ্কস টু দ্য
ইনফরমেশন। আমি বিবিডিএন এবং হচ্ছে লার্নার চ্যাশারের I2I প্রজেক্ট সম্বন্ধে জানতে পারি যে তারা বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন গুলোতে ডিসেবিলিটি ইনক্লুশনের জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের করছে। আমি I2I প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত হই এবং সেখানে কয়েক ধরনের ট্রেনিং এবং প্লাস বিভিন্ন টেস্টের মাধ্যমে আমি অবশেষে ইউনিলিভার বাংলাদেশে ইন্টার্নশিপের অপরচুনিটি পাই। সো আমি সেখানে জয়েন করি অ্যাজ আ ব্র্যান্ড মার্কেটিং ইন্টার্ন। আমার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে পিউরিট। সো আমি এখন বর্তমানে পিউরিটে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করছি। আমি বলবো ইটস মানে গ্রেট অপরচুনিটি ফর মি টু লার্ন পরিমাণে এনরিচ হয়েছি থ্রু অল দিস প্রসেস এবং আমি ফিল ভেরি কনফিডেন্ট রাইট নাও। এবং আমি মনে করি যে যেহেতু আমরা ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্টের দিকে আস্তে আস্তে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। সো আমি মনে করি যে ক্ষেত্রে যদি আমরা ইনক্লুশনটাকে যদি এনশিওর না করতে পারি তাহলে আমাদের একটা পার্ট অফ আর পপুলেশন তারা পিছিয়ে পড়ে থাকবে। সো আমি মনে করি যে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টের ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি এবং আমি মনে করি যে ডিসেবিলিটির সাথে এক ধরনের ইকোনমিক্যাল ব্যারিয়ার, সোশ্যাল ব্যারিয়ার, সেগুলো প্রত্যেক একটার সাথে ইন্টারলিঙ্ক। সো আমি মনে করি যে যদি আমরা এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারি ফর পারসন উইথ ডিসেবিলিটি তাহলে হচ্ছে তারাও ইকোনমিক্যালি স্ট্রং হতে পারবে এবং তারা তাদের ডিসেবিলিটি গুলোকে আস্তে আস্তে ওভারকাম করতে পারবে। সো I'd say my gratitudes to BBDN and all the other parties for letting me grab this opportunity and also sharing my experience with all of you. Thank you. থ্যাংক ইউ জোশিয়া সাংমা। অত্যন্ত ভালো লাগলো আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা জানতে পেরে এবং আমরা আশা করব আপনি আপনার জীবনে আরো অনেক এগিয়ে যাবেন এবং অনেক ভালো করবেন। আমাদের সাথে আমাদের প্রধান অতিথি মন্ত্রী মহোদয় হয়েছেন। সবার পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং আওয়ার ইভেন্ট। এই পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল আমাদের বিবিডিএন এর পক্ষ থেকে এক প্রেজেন্টেশন দিবেন বিবিডিএন এর সিইও জনাব মুর্তজা রাফি খান। জনাব মুর্তজা রাফি খানকে আমি আমন্ত্রণ জানাই তার বক্তব্য এবং বিবিডিএন সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। থ্যাংক ইউ আজিজা আপা। আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন তো? জি, দেখতে পাচ্ছি। Okay, thank you. So respected chief guest, Mr. Mohibul Hassan Chowdhury, Deputy Minister, Ministry of Education, President CCCI, Mohibul Alam, Shaheb, Chairman BBDN, Mr. Saladin Qasim Khan, respected panelists, BBDN members, and all participants, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I will take this opportunity to share a bit about BBDN and the work. Can I just intervene here a little bit? Yes. I have something very urgent. I have to attend the National Parade Ground because tomorrow we have the national event. Unfortunately, we have been asked to attend it now. So if you could just allow me, I will just say a few words and could you please continue the discussion after my departure? Is that possible? Sure, sir. Would it be, well, as we have the president of CCCI and chairman BBDN, perhaps at least if you kindly stay for their remarks, that we can do my presentation later. What I can do is I can be connected, and if you allow me going through this I can also listen to your presentation and also go through what is being said. So I can be connected after them, but I will not be able to switch my camera on. So if that is okay with you, I will go ahead and I will keep myself connected in this discussion. Okay. If without camera, audio connection will be enough, please let me know. Sure. Is that okay? Okay. Sure, I think if Murtaza, if he wants to deliver his speech to just now, I think that is. Honorable President, I don't actually have a speech.
I would rather listen to the discussion. I would rather listen to what is being discussed and then perhaps contribute something in this discussion. So best that I am connected and he goes through the presentation and I get to hear what others have to say. All the contributors, all respected, esteemed guests here. So it's best that I connect later, or I give my speech or whatever you call it later after listening to everyone. That will, I think, be better. Murtaza bhai, can I just intervene just after our honorable minister spoken? We really need to take a picture of all of us in a gallery format for the press. So as long as Mr. Minister is here with us, we can do that bit and then we can go further, because if he has to leave, then perhaps. Sure. We can No, I don't have to leave. I don't have to leave. I will be connected. The only thing is that I cannot switch my camera on because I'll be in the car. Okay, till just for that, camera যেহেতু এখন আছেন স্যার, আমি ছবিটা তুলে নেই for my purpose. And I request everyone to kindly switch on your cameras. Joshua and জি প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনার ক্যামেরাটা একটু দরকার। জি আজিজ আপা আমাকে কি দেখা যাচ্ছে? Yes, very well, Bhaskar. As I don't have any meaning of video, that's why I don't know. You look very nice as well. It's okay. Thank you. I think Mohibul Alam সাহেবের ক্যামেরাটা যদি একটু কাইন্ডলি অন করেন। And I also asked event manager to switch on Zahir Bhai and others who are here. Event manager, did we take the picture? Okay, yes. Thank you. Okay. So, as I was sharing about a bit about Bangladesh Business and Disability Network and the work we are trying to do. So the network was launched in December 2016 at the hands of our Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, the Dhaka Skills Summit, with the presence of ILO Director General, Mr. Guy Ryder, and immediate past President BEF, Mr. Salahuddin Khan, who is the current chairman of BBDN. And the network is really inspired by the ILO's Global Business and Disability Network. And from 2017 onwards, we've been working with the support of different development partners on skills building of persons with disabilities, other rights of persons with disabilities in the workforce, and of course, with the support of the UK government working in two programs. Today's event is organized with the support of Leonard Cheshire under the I2I program, and we're also working with Sight Savers led Inclusive Works program. So the main objective of BBDN in a nutshell, if I were to say, is to try to see how can we bridge the gap in the labor market system for persons with disabilities. This is really about seeing the potential of persons with disabilities and connecting them to opportunities, ensuring access to education and skills, and ensuring that is correct for the employment opportunities that are there. And for the long term, coming up with a mechanism to bridge between the supply side and demand side of the labor market system. At present, we have 51 members, which include some of the large Bangladeshi companies, a few multinationals, and disability-focused NGOs and disabled people's organizations who are our resource members and provide a lot of technical support and assistance to the employers who we're working with. So what kind of activities have we undertaken to ensure employment of people with disabilities? For example, with the support of the Chamber, as you can see here, we organized the first job fair for persons with disabilities in the port city back in 2018. And we've also organized similar fairs in different parts of the country. And along with our members, our resource members, we are equipped to support employers through their journey towards becoming inclusive organizations. And we also instituted an award for employers who are doing good work in this area to motivate them. And after our job fair, we actually did a study to track these candidates who were placed in work and see what their experience has been. And out of 360 candidates who were placed, we did a study of with about 20%. So it's a small sample size, certainly, but I think it gives a bit of an idea of the experience. We saw that 75% were still working. This was, of course, done pre-COVID times. 25% though had come out of the workforce or had dropped out. And we had 60% male candidates, 40% female.
And then we looked at, the barriers that candidates faced in their workplace. In 73%, actually, they said that they did not face any barriers. So this was encouraging to see, as in many cases, oftentimes employers think that, there may be many barriers to face, but in a lot of cases, just slight adjustments can make it quite possible for persons with disabilities to enter the workforce. 16% talked about structural barriers, 9% talked about attitudinal issues, and 2% about access to workplace. And some of the causes for dropouts were related to continuing education, or if someone had a chronic illness, sometimes it became difficult to continue in the place of work. For women with disabilities, family responsibilities after marriage. So these kinds of different issues came up. We also saw a mismatch between the type of work and their skills. So we're trying to refine and do better in terms of the job matching process, which is key, and also distance from home to the workplace. So the transportation system, etc., are also key considerations. However, we've also seen employers are taking very positive steps to include people with disabilities. Here you can see photographs of some ramps that have been installed, and then also other initiatives that employers are taking, what we call reasonable accommodation. So arranging this pick and drop kind of service, making adjustments to the working environment, providing hearing aid and other assistive technology, introducing a buddy system. So if there's any work where a person with disability needs assistance, other colleagues may support for those specific tasks, providing a flexible schedule to work. So these kinds of interventions can really help to make the workforce more inclusive. So what are some of our members and employees saying? For example, head of compliance at EcoFab under Vialatex Group, about candidates with disabilities who are working for them. They're very active. The absence rate is very less among them. And they work in a manner that other employees should follow them. Zaman, who works at Shopno as an employee. My advice to other persons with disabilities, that if you want to be employed, then educate yourselves and acquire the needed skills. If you have the qualification, then there's one less barrier towards your desired job. We just heard from Joshia before me, and we can see how with the right skills and the right attitude, he can really enter and contribute to the workforce and our broader economy. Rahmin Akhtar, who works as a work study auditor at Fakir Knitwear, says, many persons without disabilities cannot support their families. Yet I, being a woman who has a disability, supporting my family is a matter of pride for me. She's working with Fakir Knitwear. Or Shahnawaz Bhai, who works at Urmi Group, shared, at the beginning, we were not sure about hiring persons with disabilities. But when we started it, we realized that they could be as much efficient as persons without disabilities. They're skilled, educated, hardworking, and dedicated towards their job. So employers are really sharing a lot of good experiences they've had. Now, recently, one last example I would like to share under the I2I program, we've placed a few people also at Bikash. And here, just to describe briefly the system that was followed, BBDN, we connected with Bikash. They shared their requirement on what skills are also required, which was then shared with our partner CSID, who is also working under the I2I program in close collaboration with Leonard Cheshire. And to arrange that skill building, getting in touch with My Outsourcing, which is a business process outsourcing company, but also has a training sector, to then train up the candidates for upskilling, following which Bikash was able to absorb the candidates. So in terms of taking these initiatives forward from a policy perspective as well, I think there are a few key things that can be undertaken with the support of the chamber and employers in the country. One is, in the budget of 2019, the Honorable Finance Minister announced that for a 5% tax rebate will be offered for 10% inclusion of persons with disabilities. Now, we welcome the fact that the government is thinking of providing these extra incentives to employers. However, one of the things to consider is to perhaps look at a slab system, as going directly to 10% may be challenging for various reasons. And we recently saw that the Chittagong Chamber organized a very effective event with the NBR, and in fact lobbied for an increase in the tax-free income limit for individuals with persons with disabilities, which is certainly highly appreciated. I think similarly, if we can take up with the government how this tax policy can be implemented, the mechanics of it, that can encourage more employers to do the same.
And next to that, also other policies in terms of the building code, ensuring that the infrastructure that's being built for industries is accessible, that transportation is made accessible so that we can overcome some of these barriers. We of course have Bhaskar Dha with us, from whom we'll be hearing about ICT and the need for digital inclusion and accessibility. And also to encourage employers to adopt good practices. From our experience, we're seeing our members and employers sharing that in Bangladesh, there already are good practices that are happening. How can we spread this more widely and ensure a wider adoption amongst the employer community? That's where the Chamber, Employers Federation can play a key role along with BBDN. And of course, to share knowledge and get learning from each other, BBDN is actually holding a virtual job fair. So we welcome all employers who are with us today and persons with disabilities who may be looking for employment to please connect with us and see how we can support and facilitate the bridging. Now, if we were to look a bit at the skills side, some information that we have from the ILO, particularly from the TVET sector, and this is from a program that was run around 2015 to 2016, we were very encouraged to hear that the Disability Inclusion Advisory Group, a DIAG, was formed at the time with the Department of Technical Education, the Bangladesh Technical Education Board, and other ministries coming together to look at disability inclusion within the TVET system. And the 9 TVETs at the time had established partnerships with disabled people's organizations. We also came to learn that out of 118 TVET institutes, 99 of them had an annual disability action plan with budgets and timeline. And in terms of monitoring, 12 different types of categories of persons with disabilities was introduced for the monitoring system and for disaggregated data. Training of trainers was also provided in this case. And what we came to learn is that in that period, enrollment had gone up to 357, which was tracked from just 56 the year prior. So we could see a 6-fold increase from just a few interventions that were taken at the time. But I suppose the key question is, to what extent have these efforts been sustained and mainstreamed till date? And what is needed to scale it up more broadly? So here again, if I may kindly draw the attention of our honorable chief guest and other participants. From the policy perspective, what we are aware of is, of course, the National Skills Development Policy 2011, and there's a section 14.6 which speaks about persons with disabilities specifically, and we feel that there are very good recommendations here, which if fully operationalized, can certainly lead to very good outcomes for persons with disabilities. The things such as institutional facilities being upgraded to provide access, training of trainers and sensitization for managers, customized curriculum and delivery methods to be developed in priority occupations and skills, reasonable accommodations, a quota of 5% enrollment of people with disabilities across skills development programs. So how can this further be operationalized? And in fact, in 2016, our Honorable Prime Minister also approved the National Strategy for Inclusion of People with Disabilities. And one of the key things that we are hearing when working with TVET institutions is the need for budgetary allocation in our national yearly budget to ensure that accessibility and all the other supports that the TVET institutions need are allocated for. And next to that, also some allocation for the disabled people's organizations and NGOs who are working at the local level, who can really provide a lot of support to the TVET institutes to execute their disability inclusion plan. So if this can be ensured, we think that the scalability of the initiatives, the good initiatives that DTE has previously taken, can be widened further. And maybe also propose that if the government would welcome it, perhaps a multi-stakeholder pilot can be looked at a few of these centers, similar to what ILO has already been doing. And based on the learnings from there, how can we really mainstream it as part of their yearly ongoing activities? So finally, just to leave us with one final thought that, I think we've shown that employers are now opening up their doors for persons with disabilities, and they have for many years. And we need the strong support of the government and other stakeholders to hold up that bridge that connects the potential of men and women with disabilities to the opportunities that are there in the labor market system. Thank you very much. Thank you
Murtaza bhai. That was wonderful presentation, and I hope that everyone present in this event understood what we do and what we're trying to do and our interest to make a difference. Now I would like to invite Mr. Bhaskar Bhattacharya, National Consultant for Accessibility, Access to Information, A2I Program, ICT Division, Government of Bangladesh. Bhaskar da? Yes, thank you very much. Can you hear me? Very much. So thank you very much for inviting me in this very important event. And firstly, respected guest and panelists, I'm really grateful to be here. Just I was reading an article which is written by the Prathomalo regarding me, and just I was thinking what a struggle we had during our childhood. What a struggle my family had to overcome all the barriers because of my disabilities. Today, because of technology, I just can tell you, I overcome all the challenges and contributing like others. Ladies and gentlemen, disability nowadays not not a problem at all. We didn't see disability as an individual problem. We saw disability as a social problem, such as if you can make the technology service inclusive and accessible for all, then anyone, whatever disability have, he can live an independent life. However, today I'm going to share some of the initiative taken by the government of Bangladesh regarding making employment inclusive for all. Ladies and gentlemen, one of the most important points for making employment for people with disabilities are one, acceptance. First, we as a community, corporates, governments, NGOs, INGOs, we need to accept that people with disabilities have the ability to work. We need to accept their ability. We need to accept them as an employee. Then they will be able to perform. So this is very important. If you don't accept them, if you don't believe that the people with disabilities can contribute like others, then maybe it is nearly impossible. I can recall the experience I had. In early 2002, I was returned from Japan by getting a 2 years long training in, it's called Daskin Leadership Training in Japan. And I was highly trained on ICT and different technology, even managemental issues, many other issues. I thought I will get a job immediately, but unfortunately, no one believed that a blind people can work like others. I was run here and there. 1 year I was a volunteer. Immediately, one of the organization in Chittagong called Young Power in Social Action, IPSA, they have given me an opportunity to work with them. Only my salary was $50. Even my internet cost was in that time 2000 BDT, almost $25. So in the time, just I got an opportunity to work in an organization like IPSA. And today I can proudly say almost 35 people are working with me here in IPSA, also work here at IPSA, and IPSA have received almost 7 international awards. Just I'm giving one example. As they trust me, I have returned almost everything for this organization. So if any corporates, any organization, if you trust the people with disabilities, believe me, they will return you. We are not really seeking any charity from your end. We are ready to contribute for your companies, for your organization. I can give you another example. I was recruited by the Prime Minister Office of Bangladesh. They have revised the total recruitment process because in that position, there is many people who have more knowledge and experience and expertise than me. But the A2I of A2I was highly committed to recruit a person with disabilities. They have taken interview in such a way then no other people can comply with that. So we need to do some kind of positive discrimination.
as because A2I have recruited me as their national consultant accessibility, I can tell you 3 of my innovation was inaugurated by the Prime Minister of Bangladesh. I can tell you A2I and Prime Minister Office of Bangladesh have received WSIS award in 2017. So we people with disabilities always ready to contribute. If you do one thing for us, we'll return 10 things for you. I can remember I was given a presentation in Unilever Bangladesh, and really grateful to the BBDN because you are the catalyst to make the bridge with the people with disabilities and corporates. With your invitation, I was given a presentation in the Unilever Bangladesh. Almost 400 plus employees are there. And end of my presentation, I have asked them, do you think I can work with you as your colleague? Do you think, do I have the skill? And the answer from an HR professional of that company, you have the more than, your skill is more than our expectation. So my skill means the skill of people with disabilities. Today, I can proudly announce the Unilever Bangladesh has taken 10 youth with disabilities as intern, and I'm expecting they will recruit number of them as their staff. So I'm seeing Honorable Chairman, President of the Chamber of Commerce, Chittagong. I am from Chittagong. So, sir, I can commit you, if you kindly allow us to give some presentations, some of the companies here in Chittagong, and we will able to deliver some highly resourceful people with disabilities for the companies, and the companies will be benefited. We don't want charity. We want to contribute equally like others. However, another point, that is accessibility. First one, I talked about acceptance. If you accept, then you can contribute. The accessibility, this is very important for a person with disability. As if you can make the place, informations, office environment accessible, then we don't have any barrier to contribute. Today we can use ICT, computer, email, internet, whatever people are using, we can do equally like others. That's why our A2I is working to make almost 4,000 service inclusive and accessible for people with disabilities through MyGov. You can visit www.mygov.gov.bd. Through this MyGov portal, you will people with disability able to enjoy 4,000 prizes, 4,000 plus services, which will be accessible and inclusive for all. And also, A2I is working to make the national helpline disability inclusive and accessible. I would like to request the organizations, please support us to identify some service which you can provide it by the national helpline 333. Now, people with disabilities can get service by calling and also by sending SMS. So deaf people can communicate through SMS, the sign language user, and also the other can call. So you can receive the service. But we want to have a separate section on disability. In this regards, I am seeking your support to identify the service, what types of service is required through 333. Lastly, that is awareness. Still, many people don't believe or have no idea how people with disabilities can perform, engage, and achieve. So we need to create a positive awareness about the people with disabilities, which are now doing by the BBDN. I'm really grateful to the BBDN. You are now trying to create some awareness, positive awareness regarding people with disabilities within the corporate sector. I can tell you another things, like you can see in 2001, I can remember I was trying to enter in a good restaurant. I don't want to mention the name of that in GEC circle. With one of my foreign friend, he is also a Japanese, and both of us looks like some from Hilltex. So the guard tell us, no, you are not able to go inside the restaurant. This is not your place.
because they don't believe we'll able to buy some food from their student. That was the situation we face. Today, we people with disabilities are one of the most important elements of this country. We are the most important community in the development journey of Bangladesh. We are contributing, we are taxpayer, we are not the burden of the society. We want to see an active, effective youth community from the disability community. I would like to request all of you, please don't invite the people with disabilities as a clap giver. We want to see people with disabilities in a driving seat, and they will manage the project. They will lead the project. They will work with you as your colleague. They will really work as a trainer. They will be a programmer, software developer. They will able to do whatever you will provide them. Today, because of the artificial intelligence, AI, we can do everything. Every morning, you may read the newspaper by seeing, by touching. I'm reading the newspaper by using my smartphone. Even though I can't see, you can see. So there is no difference, you and me, if you really believe and if you know about us. So I'd like to, finally, I'd like to request BBDN, please keep up your good work and also create some very good and positive awareness regarding people with disabilities. And also please try to engage them as a leader, try to engage them as an expert, try to engage them as a contributor, not only as a clap giver. 20 years ago, we saw women movements was led by the men. Currently also, we are seeing the same situations. People with disabilities are not in a leading positions. I believe within 5 or 10 years, people with disabilities will be able to perform and get the chance to lead and achieve more. Thank you very much for giving me the opportunity. I believe we'll work together. And I would like to invite you to join another program in Chittagong. Will be take place in Chittagong Chamber of Commerce on 22nd of March, a job fair. And I hope number of corporates will be there, and number of youth with disabilities, trained youth with disabilities will be there, and you will be able to identify some of the potential candidates, and they will be able to contribute for your organization. Thank you. Thank you very much for inviting me. থ্যাংক ইউ ভাস্কর দা, আপনার অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, এবং আমরা আসলে অনেক কিছু জানলাম। সবচেয়ে বড় কথা আপনি যে এই জিনিসটা বলেছেন যে ট্রাস্ট দ্য পিপল উইথ ডিসেবিলিটি, দে উইল গিভ ইউ ব্যাক। আমিও আসলে তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় আমরা যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুযায়ী তাদেরকে সুযোগ দিই, আমরা নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত ভালো ফলাফলই পাবো। আমাদের অনুষ্ঠান ডিসেবিলিটি ইনক্লুসিভ স্কিলস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিটাগাং চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিসেবিলিটি নেটওয়ার্কের উদ্যোগে। এই প্রকল্পটি, এই অনুষ্ঠানটি ইনোভেশন টু ইনক্লুশন I2I প্রকল্পের আওতাধীন একটি কার্যক্রম। আমার অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি আমাদের বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিসেবিলিটি নেটওয়ার্কের যে চেয়ারম্যান জনাব সালাউদ্দিন কাসিম খান স্যারকে আমন্ত্রণ জানাবো আপনার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। ধন্যবাদ। You're on mute. স্যার আপনি আনমিউট করতে হবে। Okay. Bismillahirrahmanirrahim. First, I'd like to congratulate Chittagong Chamber of Commerce Industry for hosting this webinar, as they're a founder member of BBDN and has organized, I think, some of the best job fairs in the port city for disabled people. Honorable Minister, I would like to give you a macro picture of the disability scenario, which was stated in an ASCAP report in 2019. You will be shocked to know that 9.1% of the population of Bangladesh is disabled, which is nearly 15 million people. In Pakistan, it is only 2.5%, and India only 2.2%. So this is a gigantic problem, and it needs work of the government, the private sector, the NGOs, and all of us together
because if we can bring the disabled people into our workforce, we can add at least 1% to our GDP, which in today's GDP terms would be about $3 billion. So there is an economic case for persons with disability, apart from the fact that they are citizens, equal citizens like you and me. They have a constitutional right to all the services of the state, including jobs for the livelihoods. This is a societal obligation of the government, of the private sector, and all stakeholders. So I believe the Education Ministry can play a key role, sir, because the debate system is under your control. And according to the SDG report done by CPD, I think a lot of positive things have been said about the Education Ministry. Meeting SDG Goal 4, I'd like to call schooling completion rates, preschool enrollment rates and literacy rates are increasing, and educational facilities are improving. Nonetheless, progress on these indicators in most cases both slow and qualitatively inadequate. Gender parity in literacy has been achieved and is expected to be maintained up to 2030. However, the volume of ODA inflow for scholarships is declining and is unlikely to rise in the coming years. As has been mentioned by the CEO of BBDN and Mr. Bhaskar, the government's initiatives are laudable because the Honorable Prime Minister, she inaugurated the BBDN because she truly believes that the disabled segment of our population must be brought into the mainstream economic activities of the country. Sir, in every other indicators in South Asia, we are the leaders. So in the disabled segment, Bangladesh must play a proactive role, and the Education Ministry can play a very important role in this regard. And as the CEO of BBDN has said, incremental slabs would be more achievable, because if you put a high figure of 5 or 10%, that becomes very daunting. It would be better if we have 1% increment every year. So by the 2030, we would have at least reached the level of India in bringing down the percentage of disability in Bangladesh. And here, sir, I would make a strong request to you that in your ministry, a high-level monitoring cell should be introduced so that you can see what are the targets set and what have been the achievements. The private sector stands ready to work hand in hand with the Ministry of Education, particularly the Tibet institutions, to ensure that we can work in this very important part of our national economy of bringing, of creating an inclusive society. The president of CCI, Mr. Mahbub, had in a earlier seminar had announced that the port city of Chittagong should become the first inclusive city in Bangladesh. And I hope that we can strive towards that. Chittagong University is the first inclusive university in Bangladesh by introducing the accessible e-learning centers. Mr. Minister, every public university must have a similar e-learning institute so that the graduates of these institutes can also use that center as a job portal, so that they can access the job opportunities in the country. So ILO Skills 21 project has said that specific budget allocations are needed to implement PWD inclusion agenda. The Ministry of Education needs to instruct relevant departments of the ministry, such as Department of Technical Education and Madrasa and other departments, to be monitored and held accountable for ensuring 5% inclusion of PWDs in skills training and alignment with the national policy.
They tend to do it as a part of a specific project, but it is not in their regular work stream. And finally, the complaint about lack of resources. So the UNDP CRDP 2014 states, I quote, "It is unacceptable to use public funds to create or perpetuate the inequality results from inaccessible services and facilities." Honorable Minister, the government of Bangladesh and private sector are duty bound to meet the SDG goal of inclusive growth. Let us work towards this objective. And I would like to again quote from the CPT report, which was brought up in 2020 about SDG 4 regarding quality education. It says, instill good governance in educational institutions by increasing the participation of students and parents in their functioning and operation, increase funding for education institutions in remote rural areas and educational institutions that serve the left behind communities. Improve means of assessment of learning so that both cognitive and non-cognitive skills are adequately tested. Encourage international cooperation to strengthen university education and research. And finally, improve the quality of teacher training and implement continuous M&E systems to check the effectiveness of training. Mr. Minister, recently the British High Commissioner has indicated that 9 British universities want to set up campuses in Bangladesh. I would earnestly request you to allow these institutions to come to Bangladesh to upgrade the education quality of our universities. If Malaysia can become a regional center for education, why not Bangladesh? In the 60s, students from Malaysia used to study with us. From the region, they used to come, but today we have fallen behind. Let us make a conscious effort, as has been announced by the Honorable Prime Minister, to make Dhaka University one of the leading universities of this region. And we must use ICT to bridge the gap between the able and the disabled segment of society. ICT can be the leveler in the job market. The high-tech SEZ must have a quota of 10% for persons with disability, targeting the university graduates. Persons with disability must not only work at the shop floor, but also aspire, as Mr. Bhaskar has said, to be leaders, to lead their organizations. If a minister of the British government who was totally blind could become Minister of Home Affairs, why not Mr. Bhaskar in the future? Thank you, Mr. Minister. Thank you, Honorable Chairman, Bangladesh Business and Disability Network. Thank you for your wonderful speech. Now I would like to invite Mr. Mohibul Alam, President, Chittagong Chamber of Commerce and Industries, to deliver his notes. Thank you. Honorable Chair, thank you, Moderator. Honorable Chair, today's Chief Guest, Mohibul Hassan Chowdhury, MP Deputy Minister of Education Ministry, Bangladesh, and other panelists, Murtuza Rafi Khan, also here present. I think today's very important meeting about the disability in Bangladesh. আমি ভাস্কর্যবাবুকে একটু ফলো করে কথা বলতে চাচ্ছি। উনি একটা কথা বলেছেন, চট্টগ্রাম চেম্বার, উনি চট্টগ্রামের মানুষ চট্টগ্রাম চেম্বার কি করবে এবং তাদের জন্য কি কাজ করবে সেটা উনি জানতে চেয়েছেন। আপনি গত মিটিংও এসেছিলেন এখানে এবং আপনি দেখেছেন ওই দিনে আমরা ওই মিটিংয়ে প্রায় 10 থেকে 15 জনকে আমরা চাকরি দিয়েছিলাম চিটং চেম্বারে। এবং আমরা we are always with you. Next few times we are always with you, Mr. Bhaskar. Don't worry about the Chittagong Chamber. আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে
ভাস্কর বাবু যে কথাটা বললেন, নাম্বার 1 ট্রাস্ট, নাম্বার 2 অ্যাকসেপ্টেন্স, নাম্বার 3 অ্যাক্সেস, নাম্বার 4 অ্যাওয়ারনেস। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে আমি বলবো যে যারা ডিসেবল পারসন তাদেরকে ডিসেবল বলবো না, তাদেরকে আমরা মানুষ বলবো। প্রথমে হি ইজ আ ম্যান, হি ইজ আ ওম্যান। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তাকেও সেইভাবে সৃষ্টি করেছেন। সে আমার মতো একজন মানুষ, তাকে আমি ট্রাস্ট করতে হবে। তারপর আমার পূর্ণ ট্রাস্ট রেখে তাকে আমার কাজে লাগাতে হবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা যেটা চিন্তা করি সেটা হবে না। আমাদের মাইন্ডসেট পরিবর্তন করতে হবে। নাম্বার 1, প্রথমে আমাদের যদি মাইন্ডসেট আমরা চেঞ্জ না করি, আমরা যদি মনে করি যে না, ডিসেবল পারসন উইল নট ডু এনিথিং, সে কিছুই করতে পারবে না, এটা যদি আমার একজন মানুষের বা একটা কোম্পানির একটা উদ্যোক্তার যদি এটা মাইন্ডসেট আসে, তখন ওকে নিয়ে আসলে কিছু করা, ওকে এমপ্লয় করা, এটা ইম্পসিবল। আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ প্রতিটি প্রাণীকে, প্রতিটি মানুষকে তার গুণ দিয়ে, তার শক্তি দিয়ে, তার সাহস দিয়ে, তার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত গুণাগুণ দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন। কোনো প্রাণীকে আল্লাহ এমনি এমনি সৃষ্টি করে নাই। আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা জৈব একটা শক্তি আছে, যে জিনিসটা দিয়ে সে কাজ করতে পারে। সেই জন্য আমি মাইন্ডসেটকে প্রথমে চেঞ্জ করতে বলবো সবাইকে, এবং সেকেন্ডলি আমি বলবো কর্মসংস্থানের উপযোগিতা সৃষ্টি করা। যদি কর্মসংস্থানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না করে, তাহলে একটা ডিসেবল পার্সনকে আপনি যদি চাকরি দেন, কিন্তু সে কাজ করতে পারবে না। এই জন্য আমি মনে করি যে তাকে এই কর্মসংস্থানের একটা এনভায়রনমেন্ট তাকে যদি ক্রিয়েট করে দেওয়া যায়, তাহলে সে কিন্তু ভালো কাজ করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ভাস্কর বাবু যখন জাপান থেকে উনি ট্রেনিং নিয়ে আসলেন, বা আমাদের চাকমা বাবু যে ছেলেটা জীবনের শুরু থেকেই তার 60 বার তার শুধুমাত্র হাত পা ভেঙেছে, সে কি আজকে কাজ করতেছে না? সে কি আজকে 10টা মানুষের মধ্যে সে কাজ করতেছে না? ভাস্কর বাবু কি আজকে গোল আছে? সেখানে কিন্তু একটা কথা আছে, লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড। কাউকে পেছনে ফেলে আপনি কিন্তু সম্মুখে এগোতে পারবেন না। কাজেই আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 9% মানুষকে আমরা পিছনে ফেলে অবশ্যই আমরা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, মানে প্রধানমন্ত্রী যেটা চাচ্ছেন সেটা হবে না। কাজে আমি মনে করি সেখানেও ডিসেবল পার্সনদেরকে আমরা আনতে পারি। এখানে চট্টগ্রাম চেম্বারের ভূমিকা যদি আপনাদেরকে বলতে হয়, তাহলে আমরা এখানে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমরা করেছি। বিশেষ করে চট্টগ্রাম প্রয়াস একটা অর্গানাইজেশন আছে, ওরা ডিসেবল পার্সনের উপর ওদেরকে পড়ায়, ওদেরকে লেখাপড়া করায়, ট্রেনিং দেয়। আমরা সেখানে কিন্তু চট্টগ্রাম চেম্বার থেকে একটা 33 লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমরা তাদেরকে একটা মাইক্রোবাস কিনে দিয়েছি, যাতে ডিসেবল স্টুডেন্টকে তারা আনা নেওয়া করতে পারে। এবং আরো অন্যান্য যে সমস্ত অর্গানাইজেশন চট্টগ্রামে আছে, তাদের সাথে কিন্তু আমরা মিলেমিশে কাজ করি। আমরা চাই আমাদের এই ডিসেবল পার্সন যারা আছে তাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে, যাতে তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং আমি বিশ্বাস করি তাদের কিন্তু আমাদের অন্য 10 জনের সাথে তাদের কিন্তু মাথার ব্রেন অনেক বেশি শার্প। এই শার্পনেসটা কিন্তু কাজে লাগাতে হবে। এই শার্পনেসটা কাজে লাগানোর জন্য আমি মনে করি যে তাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার পিছনে যে কারণগুলি আছে, যে সমস্ত লজিকগুলি আছে, আমরা যদি এগুলিকে আমরা একটু সাপোর্ট দিই, একটু যদি আমরা করুণা করবো না, তাদেরকে দয়া করবো না, তাদেরকে সহায়তা দেব। যদি করুণা না করে তাদেরকে সহায়তা দিই, আমি বিশ্বাস করি যে এই ডিসেবল পার্সনগুলি কিন্তু সমাজে একটা প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে তারা পরিগণিত হবে। আমি কথা বেশি বাড়াবো না। আমি আবারও আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য BBDN এর চেয়ারম্যান এবং স্পেশালি সাব সিদ্দিকী আজকে ধন্যবাদ জানাই। জহির
স্পেশালি মাননীয় মন্ত্রী জয়েন করার জন্য ওনাকে আবারও অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী সময়ে চট্টগ্রাম চেম্বারে আবারও জন্য যে সেখানে হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া। প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং আগামী দিনে আপনারা সবাইকে নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে চট্টগ্রাম চেম্বারের পক্ষ থেকে আবার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাকে এখানে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য BBDN কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বিশেষ করে আজকে আমি স্মরণ করি 1000 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার আগামী দিন 17ই মার্চ জন্ম শতবার্ষিকী এবং এই বছর 50 বছর পূর্তির যে আমাদের বাংলাদেশ যে সরকার যে প্রোগ্রামগুলো দিচ্ছে সবগুলোতে আমরা সবাই সমানভাবে জয়েন করে এটাকে আমরা কালারফুল করবো সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জনাব মাহবুবুল আলম, প্রেসিডেন্ট। মাননীয় সঞ্চালক মহোদয়, এখন কি আমি খুব সংক্ষিপ্ত একটু বলে শেষ করে দেই? তাহলে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলাম মাননীয় মন্ত্রী, আপনি যদি বলতে আগ্রহী থাকেন অবশ্যই। জি জি, ধন্যবাদ। আমরা সবাই সবার প্রয়োজন নেই। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে জন্য যে আসলে আমি এই অনুষ্ঠানে আজকে পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য কিন্তু আমি অঙ্গীকার করেছি, কিন্তু আমাদের অনেক রাষ্ট্রীয় কাজ হঠাৎ করে চলে আসায় এখানে আমাকে একটা নির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয় আমাকে এই মুহূর্তে, যেহেতু ন্যাশনাল প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত হয়ে সেখানে কিছু বিষয় সুপারভাইজ করতে হচ্ছে, তাই আমি পূর্ণাঙ্গভাবে আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছি না। আমাদের যারা কন্ট্রিবিউটররা আছেন তারা সবাই বলেছেন, সুন্দরভাবে বলেছেন, অনেক কথা এখানে উঠে এসেছে। এই সমস্ত শিশুদেরকে কিভাবে ক্লাসরুমে ইন্টিগ্রেট করবে সেটার জন্য আমাদের আগে কোনো প্রস্তুতি ছিল না, প্রশিক্ষণ ছিল না। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সাইমা ওয়াজেদ হোসেন তিনি আমাদের একটা ম্যানুয়াল তৈরি করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত উন্নত মানের আন্তর্জাতিক মানে স্ট্যান্ডার্ডের ম্যানুয়াল, যাতে করে আমরা আমাদের টিচারদেরকে শিখাতে পারি। এই কাজটা করতে যদি আমরা প্রকল্প আকারে করতাম তাহলে দেখা যেত অনেক সময় লাগতো, অনেক দিতে পারলে কিন্তু তারা কালচার পরিবর্তনের দ্রুত অ্যাডপ্ট করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা খুব দ্রুত নাই, আমাদের এখানে কিন্তু এমন ভাবে এটা আছে যে মিলিয়ে আমাদের মানুষের অ্যাডপ্ট করার ক্ষমতাটা ভালো। অধিকার, ইকুয়াল অপরচুনিটি এবং ইকুয়াল গোলের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেটা আমরা লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড, এটা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক যে আদর্শের যে প্রচার এবং প্রসার প্রথম তার তরুণ জীবন থেকে করছেন, তখন থেকেই তিনি এই বিষয়টা বলে আসছেন যে লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড, সকলের সমান অধিকার নিশ্চিতের জন্যই তো জাতির পিতার রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং তার আজীবন সেই কারণে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তো এই সবকিছু মিলিয়ে আসলে আমার পক্ষ থেকে আসলে আমি এখন খুবই ডিফিকাল্ট একটা সার্কামস্টেন্সের মধ্যে আছি। তো আমি এই আপনাদের সাথে আরো ভবিষ্যতে পলিসি কি কি দিতে পারবো যাতে করে আমাদের মানসিক এবং কালচারাল পরিবর্তনটা আসে, সেটার জন্য আপনাদের সাথে আমরা কাজ করতে চাই। এমপ্লয়ার এন্ডে এমপ্লয়াররা মানে অনেক, তাদেরকেও মানসিক পরিবর্তন এখানে আনতে হবে, এই জন্য চেম্বার এখানে ইনভলভ হয়েছেন এবং
আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আমার পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি জনাব সালাউদ্দিন কাশিম খান এখানে আছেন, আমাদের মাহবুব আঙ্কেল এখানে আছেন। তারা তো বাংলাদেশের অনেক বড় এমপ্লয়ার। আমরা মনে করি যে তাদের তিনি যে ভিশন আছে, তার যে ফরওয়ার্ড যে প্রোগ্রেস, আমাদের যদি এমপ্লয়াররা, আমাদের যারা কর্মসংস্থান যারা দেন, যারা আছেন, তাদের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতাটা একটা বিশাল অংশ আমাদের সম্পৃক্ত হবে। এবং তিনি খুব ভালো বলেছেন যে সেটা কিভাবে নিশ্চিত করা, আমরা অবশ্যই তার সাথে আলোচনা। আমরা এই বিষয়ে আমি আমার পক্ষ থেকে যারা এই যে আজকে এখানে যারা ইন্টারন্যাশনাল ডোনার এজেন্সি যারা সহযোগিতা পেয়ে এই কাজটি আপনারা করে, ব্যারির ভিতরে টেলিফোন নেটওয়ার্ক এখানে একটু করে স্প্যামিং ডিভাইস, জ্যামিং ডিভাইস থাকার কারণে আমি কন্টিনিউ করতে পারবো না, কারণ আমরা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় উপমন্ত্রী, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আলোচনাটা অনেক চমৎকার হয়েছে। আমি এটা আরো I will take this forward with all the stakeholders. Thank you. জি, আপনাকে আমরা পাঠিয়ে দেব। আমি সবাইকে জি ধন্যবাদ। জি, থ্যাংক ইউ। আমাদের অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা এতক্ষণ অনেকের কথা শুনলাম। আমরা ভাস্কর ভট্টাচার্যের কথা শুনলাম, আমরা আমাদের চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন কাসিম খানের কথা শুনলাম, আমরা মাহবুবুল আলম স্যারের কথা শুনলাম, আমরা মুর্তজা ভাইয়ের কাছ থেকে তার প্রেজেন্টেশন দেখলাম। তো মোটামুটি আমরা অনুষ্ঠানের এমন একটা পর্যায়ে এসেছি যে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখন আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার আগে সাদাফ সিদ্দিকী আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবেন, বাট তার আগে আমি খুব অল্প করে একটা ছোট্ট ওপেন সেশনের জন্য, ওপেন ডিসকাশনের জন্য ফ্লোর ওপেন করতে চাই। আপনারা যারা এখানে কথা বলতে আগ্রহী, আপনারা যারা কথা বলতে চান, আপনারা যদি হ্যান্ড রেইজ করেন, আমি তাহলে আপনাদেরকে কথা বলার অনুমতি দিয়ে দিব এখান থেকে, এবং আমরা সবাই ডিসকাশন করতে পারবো। তো আপনারা হয় আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে জানাতে পারেন, অথবা আপনারা এখানেই হ্যান্ড রেইজ করে আমাকে জানাতে পারেন আপনারা যারা কথা বলতে চান। আমি দেখতে পাচ্ছি যে কাজী রওশনারা আপনার হ্যান্ড রেইজ আছে, আমি আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি, আপনার বক্তব্য আপনি উপস্থাপন করতে পারবেন। এরপরে আছেন রুহি আহমেদ এবং অন্য যারা আছেন, আমি একে একে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবো। জি, আর আমি যেটা একটু সাজেস্ট করব, সিন্স মাননীয় ডেপুটি মিনিস্টার হ্যাজ রিকোয়েস্টেড মাই প্রেজেন্টেশন, ইফ দেয়ার আর স্পেসিফিক রেকমেন্ডেশনস, তাহলে আমি ওইটা ক্যাপচার করে নিব and we will send that across. So kindly let's try to be specific and to the point. Thank you. অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় বাই ডিফল্ট আমার এটা বারবার হ্যান্ড রেজ হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আমি যেহেতু এর সাথে সম্পৃক্তই আছি, যারা এখানে সাথে সম্পৃক্ত নেই তাদের মধ্যে যদি কেউ বলতে চায় তারা বলতে পারে। হ্যাঁ, আমার ঠিক আছে আপা, থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে রুহি আহমেদ আপাকে কথা বলতে দিচ্ছি। জি, জি, আসসালামু আলাইকুম আপা, একটু জোরে সাউন্ডটা যদি বাড়াতেন আমরা তাহলে ভালো শুনতে পারতাম। আসসালামু আলাইকুম, আমি রুহি বলছি বিএসএম গ্রুপ অফ কোম্পানিজ থেকে। মুর্তজা বলছিলেন যে যদি কিছু রিকমেন্ডেশনস থাকে, রিকমেন্ডেশনস আগে কেউ দিয়েছে কিনা আমি তো সেটা জানি না, বাট আমার মনে যেটা এসেছে আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে, সেই দুই একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি। সাম চেঞ্জেস অ্যান্ড সাম অপরচুনিটিস ডু নট কাম অটোমেটিক্যালি। আমার মনে হয় অ্যাট সাম পয়েন্টস আমরা we need to impose them. তো আমরা যদি কিছু কিছু সেক্টর আইডেন্টিফাই করি যেখানে আমরা ইমিডিয়েটলি অপরচুনিটিটা ক্রিয়েট করতে পারি, এবং গভর্নমেন্ট অথবা রেলিভেন্ট ডিপার্টমেন্ট পলিসি মেকারদেরকে রিকোয়েস্ট করতে পারি এগুলো ইম্পোজ করার জন্য, তাহলে হয়তো আমরা খুব কুইকলি কিছু অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করতে পারি জবের জন্য। তার মধ্যে যেরকম ব্যাংকিং কিন্তু
ব্যাক অফিস, মিডল অফিস, এখানে পিপল উইথ ডিসেবিলিটি, যাদের বাইরে বেশি বের হতে হয় না, তারা কিন্তু খুব ইজিলি রিক্রুটেড হতে পারে। আরেকটা হলো কল সেন্টার্স, এখানেও পিপলদের মুভমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট কম। সো এইসব জায়গাতে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করে গভর্নমেন্টকে অ্যাপ্রোচ করি যে এখানে কিছু কিছু ইম্পোজ করে দেওয়ার, যেরকম ব্যাংক 10 পিপল বা 100 পিপল এনগেজ করতে হবে, তাহলে বোধহয় একটা সলিউশন আসে। পরে যে মিসম্যাচ থাকে বিটুইন অপরচুনিটি অ্যান্ড পটেনশিয়ালিটি, ডিমান্ড অ্যান্ড জব রিকোয়ারমেন্ট, ওইগুলো আসতে ওটার উপর আমরা ওয়ার্কআউট করতে পারি ইন্ডিভিজুয়ালি ছোট ছোট প্রজেক্ট করে করে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপা আপনার সাজেশনের জন্য। আমি আর কাউকে এখনো দেখতে পাচ্ছি না হ্যান্ড রেজ, তো রওশন আপা তো বললেনই, তার ওটা বারবার হ্যান্ড রেজ। মারিয়াম আক্তার ইউসেফ, জি। জি আপা বলুন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আমি মরিয়াম আক্তার বলছিলাম ইউসেফ বাংলাদেশ থেকে। আমরা আসলে টিবেট সেক্টরে কাজ করি। আমাদের 5% প্রসেসিভ ডিসেবিলিটিকে আমরা আমাদের ট্রেনিং এ ইনভলভ করি, কিন্তু মেইন ব্যাপারটা হলো যে আমাদের ইনক্লুসিভ একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে তারপরে পিপল উইথ ডিসেবিলিটিকে আনতে হয়। সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এনজিও হিসাবে ফান্ডিং একটা কিন্তু বড় ব্যাপার। তো আমার যেটা মনে হয়, যেহেতু আমরা মাননীয় মন্ত্রীকে এখানে পেয়েছি ইনক্লুসিভ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য, বিশেষ করে টিবেট সেক্টরে, সেখানে কোনো মানে বিষয়ে চিন্তা করা যায় কিনা, কারণ এইটা একটা বিশাল প্রবলেম আমাদের জন্য। কারণ আমরা ট্রেনিংটা দিতে পারি, কিন্তু ট্রেনিং দেওয়ার পরে বা ট্রেনিং দেওয়ার মতন করে যে এনভায়রনমেন্টটা দরকার, সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপা